everyone. Today is Thursday, May 1st, and today is a holiday, so my kids didn't have school today, so I slept in a little bit, and then I've been checking emails on signups for the Speaking Challenge for May, um, and adding those people to the list. And then I got breakfast, I think around 9, 10 ish, and I was doing some exercise for the upper body. So I've been able to do that for the past several days, at least like 20 minutes or so. And I still remember different exercises, routines from the gym. They closed at the end of December, so I still have ideas. And sometimes, just to keep things a little simple, I'll just be keeping my eye on my bedside clock or my cell phone, and just as the minute changes, kind of move on to the next exercise. Maybe that transition is a little bit of that little few seconds of a pause. At the gym, it used to be like probably about like 45 seconds, 15 seconds, moving between sets of maybe do something 3 times in a row, or maybe alternate one thing, another thing. So like two things, and then swap to get up to about 6 activities, or maybe do 6 activities and do it for 6 minutes, pause, get some water, another 6 minutes, pause, water, and then finally kind of wrap up after another 6 minutes. So with about 18 minutes of a workout, there are a lot of flexible ways to divide that up of 9 times 2, 3 times 6, 6 times 3, etc. So I have some flexibility with that. And so today I was doing some lying down press, then while sitting, kind of curls and then twist and above the head. Then on the bed, lying down, kind of these kind of crucifix movements. Then sitting and doing tricep behind the head. Then what else did I do? Standing, kind of slightly bent, doing these kickbacks. And then something a little heavier, like 8 kilo instead of these 10 pound. Doing kind of slightly bent rows. And what else did I do? I also have a resistance band. I usually use that for the legs, but if I stand on it and then kind of do curls, it gives me resistance. And yeah, and with that, I was able to get up to about 20 minutes of a session for 3 or 4 minutes this, 3 or 4 minutes that, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. And so there's a variety of things I can do to fill up the 20 minutes, and then get some water, rest. I was thinking of going for a walk this morning, but since I got up late, and then it was starting to get into the middle of the day and it starts to get a little warmer, I figured, okay, I'll do a longer walk this evening. Also, I think with the shoes that I have, if I walk quite a lot, then this bone, almost like this kind of a bone around my big toe, starts to get some tension. So I was wearing another set of shoes that give me a little bit more room. They're getting older, but they're still comfortable. So I was wearing that for yesterday, today, but I've been able to kind of
like increase from about 4 or 5 kilometers in the morning, and then probably about 4 or 5 in the evening, or a little bit more. And depending, like last night, there was some sprinklers in the park, so I changed where I went and tried to get up to about 5 kilometers on my way back. But it's kind of feeling tired, and it was slightly drizzling just a little bit, so I had a light sweater. But so it's gonna get to that point soon in May where the rainy season starts again, but I can still take advantage of some evening walks and some exercise. So I'm trying to get back into that, and I think I'm back up into about 78 evening walks. It was interrupted for about a month and a half, and the end of February, like the March, middle of April, things just kind of got a little bit off. I think also with the 2 week vacation for spring break, I also got a little indulgent on sleeping in or waking up late, so or going to bed late, so that kind of got me off of the routine. And what else have I been doing? Doing washing clothes, since I had a full load ready, and then doing some cooking, since some things that I had prepared on the weekend had for batch cooking have now kind of like finished. And I've been trying to track and check with the food scale, which has really been helping to really keep an eye on the portions, especially in the breakfast, because I realized, like, when I haven't been doing that, I could go a really long part of the day from like 9 or 10 in the morning with this kind of granola and these oats, and then maybe around like 4 o'clock start getting hungry. But that doesn't exactly give me variety. I mean, I kind of bulk up on the carbs with that, but and that's kind of a slow burn. So this one, I'm looking at, like, okay, instead of a lot of oats, okay, 20 grams of oats. So it's keeping those portions down and keep an idea of, like, okay, about 200 something grams, 300 grams here and there for breakfast, or lunch about 300, and or getting up to about 400, and then depending on what it is, carbs, protein, vegetables, and things. So keeping an eye on that a lot better, and I am actually starting to lose a little bit since Saturday, and going on these walks and doing the cardio, upper body, lower legs, and glutes, and so trying to keep that mix of the exercises per day and the walks, and so I am feeling a lot better, and I'm able to kind of, with executive function kind of stuff, just keep an eye on the clock, on how I'm spending my time, keeping track of the time, and that's also helping with, even if it's a kind of a holiday and day off, I'm still keeping track of, like, how much time did I spend on washing dishes, or how long does that actually take for washing the clothes, the load, and drying it, and then for lunch, and after that the dishes and stuff, and putting the clothes away, making the beds, and so just kind of keeping track of the time, how it's being used, and how I feel, and so it's feeling good with that, and I want to keep that up for this month, to stay on track with that, not overdo it, not push myself too much, but just kind of find something that is maintainable, sustainable, and stick with that, because there are benefits of the food, the dieting, the sleep, the exercise, hydration, walking, and I just feel good with that, and able to kind of get through the day with the various energy levels. And it is getting a little bit warmer outside, so making sure I stay hydrated, and yeah, that's about it for today. So
Hola a todos, hoy es el 1 de mayo. Hoy es un día festivo, así que pude dormir un poco más. Mis hijos no fueron a la escuela, y yo desayuné y hice ejercicio un poco más tarde, como a las 9:10, y luego hice ejercicio, lavé la ropa, los trastes, cociné unas cosas en una cantidad y luego um, monitoreando como los tiempos que toma para hacer esas cosas. Y me siento muy bien con todo eso porque pues desde como el sábado he querido empezar de nuevo con ejercicio, perder un poco de peso y checar cantidades exactas con una balanza para la cocina. Um, y eso sí está ayudando porque tenía tendencia de como mal calcular las cantidades y eso sí tiene una implicación en como pues si hay un poco más peso. Uh, entonces ya checando las cantidades y haciendo um, cocinar y tener las cantidades ya preparadas, es más fácil ya tener esas cosas listas y luego checar las porciones. Entonces eso está ayudando y estaba aprovechando a hacer otras cosas en la casa como lavar ropa y secar la ropa, tender, hacer las camas y recoger o bueno, poner, colgar la ropa, eh, y como hidratarme, comer, etcétera. Y me siento muy bien para aprovechar el día y eso es todo para empezar el mes y yo creo que es una rutina que quiero mantener para ser constante y como, sí, estar en buen, buena salud física y todas esas cosas. Sí, está ayudando mucho. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi le 1er mai et aujourd'hui c'est un jour férié, donc les enfants ne sont pas allés à l'école et j'ai pu faire la grasse matinée, bon, plus ou moins comme 9h, 10h, après manger, faire un peu d'exercice, faire la vaisselle, laver les vêtements, faire la cuisine, manger. Donc j'ai profité pour faire ce genre de choses avec la journée, tranquille. Et, euh, et ça aussi, ça me permet d'avoir des choses préparées pendant 5-6 jours. Et aussi euh, euh, vérifier la quantité que je suis en train de manger dans la cuisine. Ça m'aide aussi pour calculer combien de nourriture avoir prête et aussi le temps que ça va durer. Euh, donc, c'est vraiment une bonne idée d'avoir ça dans la cuisine et comme ça, je peux calculer et prévoir. Et je me sens très bien. Ça commence à faire chaud, donc je bois pas mal d'eau pour être bien hydraté. Et sinon, entre manger bien, faire de l'exercice, boire de l'eau, me reposer, avoir des choses dans la maison prêt, je me sens bien avec ça. Donc voilà, ce sont mes habitudes que je veux maintenir pour commencer le mois et je crois que c'est faisable. Je me sens bien avec ça et aussi avec les promenades que j'augmente depuis quelques jours. J'arrive à toucher plus de 30 km déjà avec lundi, mardi, mercredi. Donc je crois que si je peux maintenir ça, je peux arriver à 80 km dans la semaine encore une fois. J'ai atteint ça à la fin de février, mais malheureusement, je me suis tombé malade et il y avait quelques complications et aussi des vacances de Pâques. Donc, euh, voilà, ce sont des prétextes, des excuses, mais cette fois-ci, j'essaie de voir comment euh, maintenir d'une manière soutenable
comment l'énergie, la nourriture, quoi exactement est en train de m'aider et aussi de rester bien hydraté et voir le temps de sommeil aussi et quand je, quand je peux aller dehors pour marcher, etc. Ähm, Hallo an alle, heute ist der 1. Mai und heute ist ein Feiertag und meine, meine Kinder waren nicht zur Schule gegangen. Äh, also ich könnte ein bisschen mehr schlafen und später aufzustehen. Ich habe Frühstück gegessen und danach ich habe Übungen gemacht und es ist es gibt einige Tage jetzt, das mache ich Übungen jeden Tag und es geht besser für die Gesundheit und ich bin glücklich mit es und auch habe ich mehr Essen gemacht für einige Tage und ich sehe, wie viele esse ich mit einem Scale und es ist sehr hilfreich für haben weniger Kilos und ich trinke viel Wasser. Jetzt es ist heiß im April, Mai und, und ich wasche das Kleid und das Bett zu tun und viele Dinge für heute. Und ja, das ist alle für heute. Es ist und also heute beginnt eine Herausforderung für mich und jetzt habe ich ein neues Persona für die Herausforderung und es geht sehr gut und ja, und ich gehe äh, spazieren gehen. Ich muss es lernen besser. Ähm, und es ist sehr hilfreich für die Gesundheit und ich bin sehr glücklich mit das. Ich möchte weiterhalten allen diesen Monat. Also essen gut, machen Übungen für die Gesundheit und spazieren gehen und Kuchen und ja und mehr schlafen und alles ist sehr hilfreich für die Gesundheit und für glücklich sein. Ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è giovedì, il primo maggio e oggi non c'è scuola e non ho fatto lezione, è un giorno tranquillo e per questo ho dormito più che normale e ho fatto colazione e ho fatto esercizio, ho lavato vestimenti, ho lavato piatti, ho fatto cibo per alcuni giorni e mi sento molto bene con tutto questo e alcuni giorni fa ho cominciato di nuovo di andare nel parco dove abito e fare esercizio a casa. E mi sento molto bene con questo e voglio continuare molto perché mi sento molto bene, mi sento molto felice con questo e aiuta molto per la salute e bere molta acqua perché è caldo
in aprile e maggio. E questo è tutto per oggi, per cominciare il mese. Всем привет! Сегодня первое мая, и сегодня утром я смог отдыхать и спать больше, чем нормально, потому что мои дети не были в школе. И это свободный день без школы, поэтому я спал больше и позавтракал, я делал упражнения, также я делал несколько дела дома, например, одежда, тарелки, чистить и готовить поесть. И также сейчас я имею баланс, и это очень это помогает много, потому что я могу вижу сколько поесть у меня для завтрака, для обеда и когда я ужинаю, и сейчас я могу иметь менее килограммов, и это значит, что делать упражнения, погулять, спать лучше, выпить воду, и все это помогает много. Я очень счастливый, и я думаю, что здорово идет лучше. И я хочу продолжать делать весь этот месяц, и думаю, что я могу делать это так. Это все на сегодня. Большое спасибо.